Harihi Om. Shiva Swarnamala Stuti, Shloka number 47. Satyam Jnanam Anantam Brahmetyetal Lakshana Lakshita Bho Samba Sadashiva Shambho Shankara Sharanam Me Tava Charana Yugam. Satyam Jnanam Anantam Brahma Iti Etat Lakshana Lakshita He Vibho. இந்த ஸ்லோகத்தில் நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்குது பிகாஸ் இட் கண்டெய்ன்ஸ் த உபனிஷத் வாக்கியம் சத்யம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மா வித்தவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த மீனிங் பிஹைண்ட் இட் ஜஸ்ட் சேயிங் யூ ஆர் தட் பரபிரம்மம் தட் இஸ் சத்யம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மா இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட். ஸோ வி வில் சி வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் உபனிஷத் வாக்கியம் ஸோ தட் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஸ்லோகா பெட்டர். முதல்ல இந்த லோகத்தில் வாட் எவர் வி ஆர் சீயிங், we are perceiving or we are seeing through our indriyas. அதாவது any vastu that we see a table, we see a book, anything that we see, any vastu that we see, we are seeing it through our indriyas, we are knowing it through our indriyas, and our indriyas have a very limited range of frequency, அதாவது very limited சக்தி only it has. அதாவது கண்ணு இவ்வளோதான் பார்க்க முடியறது, காது இவ்வளோதான் கேட்க முடியறது, only a limited range of vision, limited range of sound. And even with all the modern technology to extend our accessibility to this various things in the loka that we see, there is no reason for us to assume that whatever I see in this loka only exists. Appadina I cannot say. Again, because we have very limited range of shakti. What we know of this loka is only what our pancha indriyas, manas, buddhi show to us. அதுதான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? And we don't have access to the reality that exists. And the fundamental reality is what is referred to as satyam. இப்போ we'll take an example. இப்போ வந்து gold is there. From this gold we make one necklace, ring, bracelet பண்றோம்னு வெச்சுக்கோங்க. இப்போ I made a bracelet out of gold. Now once it is made, I see the rupam of it. It is, circle that can be worn in the hand. I see the rupam of it, so I give the namadheyam to it as bracelet. Same thing whether it's a necklace or a ring. Now, what I did with the bracelet, there are three aspects in it. A namam, I have given a namadheyam to it, name, I have named it. Then there is the rupam, the form, the shape, then its existence. Ipo adu gold bracelet, it is existing. Now what am I saying? It is a gold bracelet. அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இல்லையா? Here what I am doing is, I am seeing the bracelet as the truth, the necklace as the satyam, the ring as the satyam, and I am merely seeing the gold as a gunam. அங்க ஒரு அட்ஜெக்டிவா பார்க்குறேன். கோல்டு நெக்லஸ் அப்படிங்கிறத அங்கே கோல்டை அட்ஜெக்டிவா பார்க்குறேன், ஒரு குணமா பார்க்குறேன் அங்கே. Instead, the gold is the only truth there. And the bracelet or the ring or the necklace are mere names and rupams which have no existence apart from the gold. Adavadu, we can understand that gold is the real satyam, which is the substratum for all the other abharanam. Similarly, the Upanishads are conveying that satyam, that existence irukilya, is the basis for all the rupams that we see. So the fundamental, the moolam on which this entire prapancham is made of is called satyam. It doesn't have any gunam. Adavadu nirguna brahmam, we say, right? That is what it is. And any change that happens is only change of properties. Gold அப்படியே தானே இருக்கு. Gold is the same. Similar example would be making pots and cups and plates out of clay. So all these objects, bracelet, necklace, ring, they are borrowing their existence from gold, which is the satyam. So that Parabrahmam is the only Satyam and our existence is borrowed from this very Satyam. But we are limited. And Satyam is, Parabrahmam is Anantam. Next, what we have to see is Anantam Brahma. What is Anantam? Anantam gardu vandu, nama vandu desha, kala, vastu, idallam illada எது இருக்கோ அதுதான் அனந்தம். அதாவது ஆதிக்கு முன் அனாதியாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இட் எக்ஸிஸ்ட் பிஃபோர் த ஆதி, பிஃபோர் த பிகினிங். இட் எக்ஸிஸ்ட் ஆஃப்டர் த எண்ட் ஆல்சோ. தட் மீன்ஸ் அனாதி அனந்த வி சே, ரைட்? இட் டசன்ட் ஹாவ் அ பிகினிங். பிகினிங்னு ஒன்று இருந்தால் எண்டுன்னு ஒன்று இருக்கும். பிகினிங் இல்லை, ஸோ எண்டும் இல்லை. ஸோ ஐ செட் 3 things it should not have.
What are those? Desha, Kala and Vastu. Limitations. இதெல்லாம் limitation. Desha அப்படின்னாக்கா is it there only in one location அப்படின்னாக்கா no. It is all pervading we say, right? Sarva Vyapi நம்ம பார்த்துட்டே வருமோ hey Sarva Vyapi அப்படின்னு in every shloka we are seeing and coming. That means he is inside us, outside, everywhere he is there. அப்படிங்கும்போது இந்த தேசத்தில் மட்டும்தான் அப்படின்னு லிமிட் பண்ணி we cannot say this is the location where Brahmam, Parabrahmam can be found அப்படிங்கிறது கிடையாது. அதனால்தான் it is தேச ரஹிதம். அந்த ஒரு limitation is not there. தேச limitation is not there. Next is kala limitation. That is also not there. Just now we saw, right? Anadi, Ananta. It doesn't have a beginning. எப்போ ஆரம்பிச்சது, at what time, which yuga, which year அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. It has always been there. That we already saw. Anadi, Ananta அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இல்லையா? It is always நித்தியம் அப்படிங்கிறது. Next is vastu limitation. அதாவது with an example பார்க்கலாம். See, each object is limited to its own gunam. அதாவது let's take an example. A book is there. Book has bookness in it. Pen is there. Penness in it. Now book cannot have penness in it and pen cannot have bookness in it. So here each object is limited. அதுக்கு ஒரு புக்னஸ்னா புக்குக்கு கூடிய குணம் மட்டும்தான் புக்கில் இருக்குது. பென்னுனா பெண்ணுக்குரிய குணம் மட்டும்தான் பென்னில் இருக்குது. பென்னு புக்காக இருக்க முடியாது, புக்கு பென்னாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அண்ட் தேர் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் ஈச் அதர் பேஸ்ட் ஆன் தேர் குணம். தட் நெஸ்ன்னு சொல்கிறோமே, பென்னெஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா? தேர் செப்பரேட்டட் பேஸ்ட் ஆன் தேர் சர்டன் குணம். பரபிரம்மமானா அப்படி கிடையாது. இஸ் த ஒன்லி ஒன் அண்ட் இட் கேனாட் பி செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் எனி அதர். ஒன்று இருந்தால் தானே செப்பரேட் பண்ணணும், அப்படின்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை. அதனால தான் அத்விதீயம், ஏகமேவா அத்விதீயம் சொல்கிறோம் நம்ம. அப்போ வாட் இஸ் திஸ் லோகா, வாட் ஆர் வி சீயிங் அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் மித்யா. இட் இஸ் ஒன்லி லுக்கிங் லைக் இட் இஸ் ரியல். இட் இஸ் நாட் ரியல். பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்யா ஆல்சோ வி saw in a previous shlokas, right? So this Parabrahmam has no அந்த மாதிரியான limitations, the kala, desha, vastu limitations. So Parabrahmam is Anantam Brahma அப்படின்னு. Next is ஞானம் பிரம்மன்னு பார்க்கணும். What is this ஞானம்? அதாவது this is not a regular meaning for ஞானம். ஞானம்னா knowledge அப்படிங்கிறோம். But on a regular basis how we take the meaning of this knowledge is not how we should take this knowledge to mean here in Upanishad Vakyam. அதாவது regular meaningனா what would we say? I have knowledge of something அப்படிங்கிறோம் வச்சுக்கோங்க. எனக்கு கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருக்குது, இல்லை ஒரு புக் நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா my knowledge is limited to the computer or to the book. Knowing a book does not amount to knowing a computer. அந்த மாதிரி. So the knowledge is limited to that particular area அப்படின்னு அர்த்தம். But this Upanishad Vakyam ஞானம் is not limited ஞானம். How do we understand this? Again, let us take. Any ஞானம் has 3 parts to it. அதுக்கு ஒரு நாமம், ரூபம், இங்கே வந்து சித்துன்னு எடுத்துப்போம், அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறத எடுத்துப்போம். Because we are seeing ஞானம், we will take the third one to be சித், அவேர்னஸ் அப்படின்னு. Now just as we did for சத்தியம், அங்கே என்ன பார்த்தோம்? சத்தியத்தில் நாம, ரூப அண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம். அண்ட் அங்கே என்ன பண்ணோம்? we should remove நாமம் அண்ட் ரூபம் and understand it exists அப்படிங்கிறத அந்த கோல்டு. It is gold that we have to see as truth. Parabrahmam is the only truth அப்படின்னு பார்க்கணும். We should remove these limitations, நாம ரூபன்னு பார்த்தோம். Similarly, in Anantam what we saw, we removed desha, kala, vastu அப்படிங்கிற limitations we removed and we understood that it is அனந்தம், எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடியது, நித்தியம் அப்படிங்கிறத அங்கே புரிஞ்சுட்டோம். Similarly here we have to remove, in ஞானம் also we have to remove that limitation of நாமம் and ரூபம் and understand that சித் அப்படிங்கிறத, அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். இந்த சித்துனா என்ன அப்படின்னாக்கா இதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் புரியணும். இன் அ சென்டென்ஸ் இட் செல்ஃப், ரைட், வி சே சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஐ சி அ ரெட் ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா யார் பார்க்குறா? ஹூ இஸ் த சப்ஜெக்ட், ஹூ இஸ் த கர்த்தா, ஹூ இஸ் டூயிங் த ஆக்ஷன் ஆஃப் சீயிங் ஐ அப்படிங்கிறோம் இல்லையா? அண்ட் திஸ் ஐ விச் இஸ் ஐ எம் த பாடி includes the eyes with which I see the flower, which is the object of my vision, இல்லையா? Now let's say I want to test the eyes for color blindness or myopia or whatever it is. I want to test the eyes.
Now I go one step back, the eye becomes my object, right? Because I'm testing the eyes. Now when I say I test the eye, which is the object, I, the subject here, includes the manas. Now we have to extend this even further. The real I is that ultimate karta, which is the Parabrahman. He is the subject, ultimate subject, and he can never become an object for our indriyas or our manas. அதுதான் அந்த அல்டிமேட் கர்த்தா இருக்காரே அந்த பரபிரமம், he is called the chit or ஞானம். See, all these words that we are using to understand that Parabrahman cannot be understood by these words. These words again are a limitation. We are trying to use the laukika things, that limited shaktiya vechi we are trying to understand the unlimited, which cannot be understood, which cannot be defined. Adavadhu, it defines everything, but it cannot be defined. These are mere words and examples that we take from our own life so that we can understand that Parabrahman. Actually, from the Parabrahman point of view, we don't exist because Advitiyam, there is no second other than itself. From its point of view, we don't even exist. From our point of view, we believe that something Sat, Chit, Anandam exists. அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? அதுதான். So whatever I understood only I was able to share here. I hope I have caused clear confusion. Alright, now we'll see the shloka itself. The Satyam Jnanam Anantam Brahma, this Upanishad Vakyam. அதாவது சத்தியம் பிரம்மா, ஞானம் பிரம்மா, அனந்தம் பிரம்மா அப்படிங்கிற லக்ஷணம். திஸ் சத்தியம் இஸ் அ லக்ஷணம் ஃபார் தட் பிரம்மாங்கிறத லக்ஷிதனா இட் இஸ் இண்டிகேட்டிங் தட் திஸ் இஸ் அ லக்ஷணம் ஃபார் பிரம்மா. But that Brahman itself, Parabrahman itself is Nirguna. It doesn't have all this, it is not a Saguna. Right now we are doing Saguna Brahma Upasana. But that Parabrahman is Nirguna Brahman. Through this Saguna Brahma Upasana, we will become aware of that ultimate Chit. Right? So, that which is indicated by the Lakshana of Satyam Brahma, Satyam Jnanam Anantam Brahma is you, Hey Vibho. So, Hey Sarvavyapi, you are that Anantam Brahma, Anantam Satyam. அப்படின்னாக்கா ஒரு எல்லையே இல்லை. There is no limit. அதனால limitless Satyam, limitless ஞானம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த அனந்தம். ஸோ அனந்தம் சத்தியம், அனந்தம் பிரம்மா அப்படிங்கிறது தான் இந்த உபனிஷத் வாக்கியம். அண்ட் யூ ஆர் தட் பரபிரம்மம். ஹே சர்வவியாபி, ஹே ஒன் ஹூ இஸ் அலாங் வித் உமா, ஹே சதாசிவ, ஹே சம்போ, ஹே சங்கர, ஐ சரண்டர் டு யோர் பாதம். தமிழில் உபனிஷத் வாக்கியமான சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மா என்ற லக்ஷணத்தை கொண்டு குறிக்கப்படுபவரே, ஹே சர்வவியாபி, ஹே உமையாளுடன் கூடியவரே, ஹே சதாசிவ, ஹே சம்போ, ஹே சங்கர, உமது திருவடிகளே எனக்கு சரணம். அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ், இந்த அனாதி அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம we say, right, which came first, chicken or the egg? That is also an important example to remember here. All right, we'll see the next shlokas in the next audio. Ram Ram Ram.